Yeah, all everyone are doing good, Ji. What about your family? All doing good. Yeah. It's okay. All doing good. With the God's blessings. ఇక్కడ ప్రసాదాలు అన్ని ఇక్కడ పెట్టేసాను. ఆ రెడ్ టేబుల్ ఓకే అండి, నో ప్రాబ్లం. మంచిది, కాల్ చేస్తున్నాను. యా అండి, నేను అదే పూజ అయితే బుక్డ్. ఏమైనా చేంజెస్ ఉంటే వీక్ ముందు చెప్పండి. చేంజెస్ ఓకే. సో మోస్ట్లీ పూజ సామాన్లకి దానికి ఇంకేమైనా కావాలంటే యా నేను లిస్ట్ పంపించేస్తాను. నేను యూజువల్ గా ముందు 15 రోజుల్లో నేనే అప్డేట్ అవుతూనే ఉంటాను. లైక్ నెక్స్ట్ పూజలు ఏంటి, నేను అందరికీ లిస్ట్ పంపిస్తాను. ఓకే, లేట్ అయితే కూడా. అండ్ గ్రూప్ లో కూడా యాడ్ చేస్తారండి. ఖచ్చితంగా అండి. వాట్సాప్ నంబర్ ఇప్పుడు ఎవరో నంబర్ వాడుతూ, నాది వాట్సాప్ నంబర్ వేరే ఉంది, నేను పంపిస్తాను. లేదా నేను ఏం చేస్తానంటే ఆ నంబర్ కి గ్రూప్ లింక్ పెడతాను. ఓకే, అప్పుడు మీరు ఏ నంబర్ లో నుండి కానీ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఓకే. అమ్మా మీరిద్దరు ఇక్కడ కూర్చోండి, ఆయన ఇక్కడ కూర్చోవాలి, మీరు ఆయన దగ్గర కూర్చోవాలి. ఓం మంగళం భగవాన్ విష్ణు, మంగళం పుండరీకాక్ష, మంగళాయ హరి.
మీరు ఇలా హోల్డ్ చేసుకొని ఇట్లా కుడి చేయి మీద పెట్టుకొని కుడి కాళ్ళ మీద పెట్టుకొని ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః హరి ఓం శుక్లాం భరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే యస్య సుదర్శవక్త్రాద్యా పారిషద్ధ్యా పరశతం విఘ్నం నిఘ్నంతి సతతం విశ్వక్షేమం తమాశ్రయే స్మృతే సకలకళ్యాణభాజనం యత్ర ధ్యాయతే పురుషస్తమజం నిత్యం వ్రజామి శరణం హరిం సర్వదా సర్వకార్యేషు నాస్తి తేషాం మంగళం తేషాం హృదిస్థో భగవాన్ మంగళాజితనో హరిః లాభస్తేషాం జయస్తేషాం కుతస్తేషాం పరాభవః తేషామింధీవరస్యామో హృదయస్థో జనార్దనः ఆపదామపహర్తారం ధాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం ఓం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాభ్యాం నమః ఓం శ్రీ సీతారామాభ్యాం నమః ఓం వాణీ హిరణ్యగర్భాభ్యాం నమః శ్రీ రమాదేవి సహిత వీరవేంకట సత్యనారాయణ పరబ్రహ్మణే నమః ఆదిత్యాది నవగ్రహ దేవతాభ్యో నమః సర్వేభ్యో మహావిష్ణు మహాదేవ పార్శ్వతేభ్యో నమో నమః అజం ముహూర్తః శుభముహూర్తో అస్తు అశేషేః పరిషద్ భవత్పాదమూలే మయా సమర్పితాం ఇమాం సౌవర్ణేమిత్కించిద్ యథోక్తదక్షిణామివ స్వీకృత్య అత్రోపవిష్టానాం ఏతేషాం భగవద్భాగవదాచార్య దివ్యసన్నిధౌ విజ్ఞాపనం మయా క్రియతే క్రియమాణం విజ్ఞాపనం అవధానేన శ్రూయతాం ఓం శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి పరబ్రహ్మణే నమః విశేష మాసే మాసే నిర్వాహిత పౌర్ణమి సత్యనారాయణ స్వామి వ్రత పూజా కర్తుం అనుజ్ఞాం భవంతః విజ్ఞాప్య దేవదేవ జగన్నాథ జగదానందకారక వ్రత పూజా ప్రవర్తోహం అనుజ్ఞాన్ దేहि मे प्रभो जय बोलो सत्यनारायण भगवान की जय आचार्यः संहितयाः प्राणानायम्य మీందులో పెట్టుకొని చెప్పండి ఓం శ్రీ శ్రీ గోవింద 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 గోవిందః గోవిందః మహావిష్ణు మహావిష్ణు మహాదేవ మహాదేవ ఆజ్ఞయా ఆజ్ఞయ ప్రవర్త ప్రవర్త మానస్య మానస్య అద్య అద్య బ్రహ్మణః బ్రహ్మణః ద్వితీయ ద్వితీయ పరార్థే పరార్థే శ్వేత శ్వేత వరాహ వరాహ కల్పే కల్పే వైవస్వత వైవస్వత మన్వంతరే మన్వంతరే కలియుగే కలియుగే ప్రథమే ప్రథమే పాదే పాదే క్రౌంచ క్రౌంచ ద్వీపే ద్వీపే రమణక రమణక వర్షే వర్షే ఐంద్ర ఐంద్ర ఖండే ఖండే వర్తమాన వర్తమాన వ్యావహ వ్యావహ హారిక హారిక ప్రభవ ప్రభవ ఆది ఆది సంవత్సర సంవత్సర मध्ये मध्ये शोभकृत शोभकृत नाम नाम संवत्सरे संवत्सरे दक्षिण दक्षिण अयने अयने वर्ष वर्ष ऋतौ ऋतौ भाद्रपद भाद्रपद मासे मासे शुक्ल शुक्ल पक्षे पक्षे पौर्णम्या पौर्णम्या शुभतिथौ शुभतिथौ वासरः वासरः वासरस्तु वासरस्तु बृहस्पति बृहस्पति वासर वासर युक्तायां शुभयोग शुभयोग शुभकरण शुभकरण एवं गुण विशेषण विशेषण विशिष्टायां विशिष्टायां अस्यां अस्यां शुभतिथौ शुभतिथौ श्री श्री भगवत भगवत आज्ञया आज्ञया भगवत भगवत कैंकर्य कैंकर्य रूपं रूपं श्री श्री सत्यनारायण सत्यनारायण स्वामिनः
प्रीति अर्थम अद्य श्रीमहा सत्यनारायण व्रत पूजां च आचार्य मुखेन करिष्ये మీ గోత్రం పేరు నక్షత్రాలు చెరుకునూలగోత్రోద్భవస్య ఆశ్లేష నక్షత్రౌ జాతస్య సాంబ శివారెడ్డి నామధేయస్య చరితానామ్యాః భార్గవ తేజ్ నామధేయస్య సహ కుటుంబానాం క్షేమస్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య అష్టైశ్వర్యానాం అభివృద్ధ్యర్థం धर्म अर्थ काम्य मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम इष्ट काम्यार्थ सिद्ध्यर्थम धन कनक वस्तु वाहन व्यापार अभिवृद्ध्यता सिद्ध्यर्थम समस्त सन्मंगल अवाप्तवतः सिद्ध्यर्थम श्री सत्यनारायण स्वामी दिव्य परिपूर्ण अनुग्रह प्रसाद फल सिद्ध्यर्थम विशेष संकल्पित श्री सत्यनारायण स्वामी दिव्य व्रत पूजांच करिष्ये इति संकल्प्य अस्मिन् श्री महासत्यनारायण स्वामिन् समर्पयामि। संकल्पित विधानेन च सत्यनारायण स्वामी पूजां गत्वेन प्रथमतः पात्राशाधनं करिष्ये। ओम श्रीं श्रीयै नमः अर्घ्यं परिकल्पयामि। गंगायै नमः पाद्यं परिकल्पयामि। सरस्वत्यै नमः आचमनं परिकल्पयामि। वरुणायै नमः स्नानं परिकल्पयामि। शान्त्यै नमः शुद्धोदकं परिकल्पयामि। पात्रेषु सकलतीर्थाधिपतिम् इमं वरुणम् आवाहयामि। आवाहनाति सकल द्रव्याणि प्रोक्षयेत्। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान्ततोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरस्तुतिः। पुण्डरीकाक्षाय नमः। श्री महागणाधिपतये नमः। इदम् आसनार्धं पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ओम परमधामावस्थित मदनुग्रहकाम्यय उद्यतावतार इहाभिमतमन्त्रशरीरो नमो नमः। एहि भगवान् महागणपतिम् आगच्छ 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 आगच्छेत्। आवाहयामि। प्रणाम स्वागत प्रतिम सन्निधि सन्निरोध सामुख्य मुद्रान् प्रदर्श्य हृदयाय नमः। शिरसे स्वाहा। शिखायै वौषड कवचाय हुं नेत्राभ्यां वौषड हस्त्राय फट। महागणपतिं ध्यायामि। महागणपति को ध्यान करो। ओम श्री महागणाधिपतये नमः ध्यायामि। Everyone repeat. Om Vakratunde Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvignam Kurumi Deva Sarva Karyeshu Sarvada Mushika Vahana Modaka Hasta Chamara कर्ण विलंबित सूत्र वामन रूप महेश्वर पुत्र विघ्न विनायक पाद नमस्ते। महागणपतिं प्रार्थना पुष्पं समर्प्य पादयोः पाद्यं समर्पयामि। हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि। मुखे शुद्धाचमनं समर्पयामि। ॐ स्नपयामि। आपोहिष्टामयो भवत्तानवूते दधातन महेरणाय चक्षति योगस्युतमोरदस्तस्य भाजयते
पुत्रान् सवुश्रेयान् भवति जायमानः तन्थीरासः कवयमुन्नयन्ति स्वातीयो मनसा धीवयन्तः वस्त्र उपवीदार्थमक्षतान् समर्पयामि गन्धद्वारान् दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषिणीम् ईश्वरीकुं सर्वभूतानां त्वामिहोपहावये श्रियं गन्धं समर्पयामि गन्धस्योपरि कुङ्कुमाचूर्णं समर्पयामि आयने ते पराजने दूर्वारोहन्तु पुष्पिणीः रदाश्च पुण्डरीकानि समुद्रश्च ग्रहायिमे पुष्पैः सम्पूजयामि రెండు పెటల్స్ అర్చించండి ఓం సుముఖాయ నమః ఓం ప్రముఖాయ నమః ఓం ఏకదంతాయ నమః ఓం కపిలాయ నమః ఓం గజకర్ణికాయ నమః ఓం లంబోదరాయ నమః ఓం బాలచంద్రాయ నమః ఓం భవిష్య చతురాననాయ నమః ఓం హేరంభాయ నమః ఓం స్కంధపూర్వజాయ నమః ఓం విఘ్నరాజాయ నమః ఓం సిద్ధిగణపతయే నమః ఓం బుద్ధిగణపతయే నమః ఓం సంతానగణపతయే నమః ఓం సౌభాగ్యగణపతయే నమః ఓం లక్ష్మీగణపతయే నమః సిద్ధిబుద్ధినాయకా సమేత శ్రీమన్మహాగణపతయే నమో నమః साक्षात् प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि धूपदीपानान्तरं शुद्धाचमनं समर्पयामि संभवित फलोदकं निवेदयामि ओम प्रोक्ष्य परिशिच्य शोषणदाहनप्लावनानि कृत्वा सुरभिमुद्रानमृतीकृत्य ओम देवश्चत्वा सवितुपृषदे अश्विनोः बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां प्रतिगृह्णाति मध्ये मध्ये पानीयम् उत्तराभूषण हस्तप्रक्षालन पादप्रक्षालनं ते शुद्ध गण्डूषाचमनं समर्पयामि मुखवासार्थं दिव्यताम्बूलं समर्पयामि ताम्बूलार्थं दिव्य अक्षतान् समर्पयामि ओम जय बोलो गणेश महाराज की जय। ओम धाता धातॄणां भुवनस्य यस्पतिर्देवगुं सवितारमभिमाति साहम् इमं यज्ञमश्विनो भा बृहस्पतिर्देवाः पान्तु यजमानं यर्धात् श्रीमहागणपतये नमः। छत्रं समर्प्य चामरं समर्प्य नीचाति सर्व उपचार दिव्य उपचार राज उपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि वेदोक्त स्वर्ण मंत्रपुष्पं समर्पयामि सकल उपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि महागणपति अनुग्रह प्रसाद फल सिद्धिरस्तु। आचार्यः संहितायाः संकल्पित विधानेन च श्यामलाम இந்த மாதிரி கொட்டை பார்க்க மாட்டேங்குது இதுல பெரிய பாக்கெட் இருக்கு पूर्वोक्त संकल्पित विधानेन च श्री सत्यनारायण பெருசே உண்டு மொத்தமா நிறைய श्री सत्यनारायण स्वामी व्रत पूजा मध्ये महागणपति पूजानन्तरं विशेष इंद्रादि अष्टदिक्पालक नवग्रह पंचलोकपालक पूजाञ्च करिष्ये इति संकल्प्य ओम इंद्रं भो विश्वतस्परिहवामहे जनेभ्यः अस्माकमस्तु केवलः கிடைக்கிறனா இருக்கிறதே ஓபன் ओम सांगं सायुधं सवाहनं सशक्ति पुत्र परिवार समेतं पूर्वदिग्भागे इंद्रं दिक्पालकमावाह्य
स्थापयामि पूजयामि और 20 कौंट वस्तुनि ओम अग्निं धूतं हृणीमहे होतारं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुकृतं साङ्गं सायुधं सवाहनं शतक्नं पुत्रपरिवारसमेतम् अग्निं दिक्पालकम् आवाह्य स्थापयामि पूजयामि ओम यमाय सोमगुं सुनुत यमाय जुहुता हविः यमगुं हजज्ञो गच्छत्यग्निधूतो अरं कृतः साङ्गं सायुधं सवाहनं सशक्नी पुत्रपरिवारसमेतं पालकमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ॐ मोषणः परा आपरा नैरुचिर्हना आवदीत् पतिष्ठतृष्णया सह साङ्गं सायुधं सवाहनं शशक्नीपुत्रपरिवारसमेतं नैऋतिं दिक्पालकमावाह्य स्थापयामि पूजयामि ॐ इमं मे वरुणश्रुति हवमध्या च मृडयः त्वामभस्युराजके तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानः सदाशा आस्ते यजमानो हविर्भिः वरुणम् आवाह्य स्थापयामि पूजयामि तव वाजमृतस्पते त्वष्टुर्जामातरद्भुता अपांस्यां वृणीमहे साङ्गं सायुधं सवाहनं सशक्नी पुत्रपरिवारसमेतं वायव्यं दिक्पालकमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ॐ सोमो धेनवं सोमो अर्वन्तमासुं सोमो वीरं कर्मण्यं दधातु साधन्यं विदध्यगुं सपेयं पितुश्रवणं यो दधातु तस्मै कुबेरं दिक्पालकमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ॐ ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदाशिवोम् ईशानं दिक्पालकमावाह्य स्थापयामि पूजयामि ॐ आसत्येन रजसा वर्धमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च हिरण्यजेन सविधारतेन देवो याति भुवना विपश्यन् साङ्गं सायुधं सवाहनं शशग्नीपुत्रपरिवारसमेतं मध्ये सूर्यग्रहमावाह्य स्थापयामि पूजयामि ॐ आप्यायस्व समेधुते विश्वतः सोमवृष्णियं भवावाजस्य सङ्गते साङ्गं सायुधं सवाहनं सशक्नीपुत्रपरिवारसमेतं चन्द्रग्रहमावाह्य स्थापयामि पूजयामि ॐ अग्निर्मूर्धा दिवः कगुत्पतिपृथिव्या अयम् अपागुं रेतागुं सिजिन्वती साङ्गं सायुधं सवाहनं सशक्नीपुत्रपरिवारसमेतं कुजग्रहमावाह्य स्थापयामि पूजयामि ॐ उद्भुद्य स्वाग्ने प्रतिजागृह्येण मिष्ठा ऊर्ते सगं सृजेथामयं च पुनः गृण्वगुं स्त्वा पितरं युवानमन्वातागुं सीत्वयि तन्तुमेतं साङ्गं सायुधं सवाहनं सशक्नीपुत्रपरिवारसमेतं बुधग्रहमावाह्य स्थापयामि पूजयामि ॐ बृहस्पति अतियतर्यो अर्हाच्युमद्विभाति क्रतुमज्जनेषु यद्दीतयश्च वसर्थ प्रजात तथस्मासु द्रविनन्देहि चित्रं साङ्गं सायुधं सवाहनं शशक्नीपुत्रपरिवारसमेतं गुरुग्रहमावाह्य स्थापयामि पूजयामि ॐ प्रवशुक्राय भानवे भरद्वगुं हव्यं मतिं चाग्नये सुपूतं
यो दैव्यानि मानुषाजनो गुष्यन्तर्विद्मानि विद्मनाधिगाति साङ्गं सायुधं सवाहनं सशक्नीपुत्र परिभारसमेतं शुक्रग्रहमावाह्य स्थापयामि पूजयामि शन्नो देवीरभिष्ठाय आपो भवन्तु पीतये शंयोरभिस्रावन्तु नः साङ्गं सायुधं सवाहनं सशक्नीपुत्रपरिवारसमेतं शनिग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ॐ कयानश्चित्र आभुवधूतिः सधावृतः सखा कया सचिष्ठया वृधा साङ्गं सायुधं सवाहनं सशक्नीपुत्रपरिवारसमेतं राहुग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि केतुं धृण्वन्न केतवे पेशो मर्या अपेशसे समुषद्भिरजायता साङ्गं सायुधं सवाहनं सशक्नीपुत्रपरिवारसमेतं केतुग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि इద్దరు ఇలా హోల్డ్ చేసుకొని చెప్పండి ఓం ఆదిత్యాయ సోమాయ మంగళాయ బుధాయ చ గురు శుక్ర శనిభ్యశ్చ రాహవే కేతవే నమో నమః ఆవాహనాది ఇంద్రాది అష్టదిక్పాలక నవగ్రహ पंचलोकपालक देवताभ्यो नमो नमः ओम नमो व्रातपतये नमो घनपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तुलंबोधराय एकदंताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीमन्वरधमूर्तये नमः प्रथमलोकपालकं महागणपतिं ध्यायामि ओम ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् धुषीमसुरुचो वेन आबः सबुध्निया उपमा अस्य विष्ठाः सधस्तयोनिमसधस्तविवः ब्रह्मं दिक्पालकं लोकपालकमावाह्य ॐ इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा नचते पदं समूढमस्य पाकुं सुरे महाविष्णुं तृतीयलोकपालकं ध्यायामि खद्रुद्राय प्रचेतसे मीढुष्टमायतव्यसे वोचे महन्तमगुंहृते साङ्गं सायुधं सवाहनम् अस्मिन् चतुर्थलोकपालकं रुद्रमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि गौरीमिमाय सलिलाय एकपदी द्विपदीशा चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी सहस्राक्षरा परमे व्योमन् गौरीं पंचलोकपालकम् आवाह्य आवाहनाति इंद्रादि अष्टदिक्पालक पंचलोकपालक नवग्रह देवताभ्यो नमः अर्घ्यं दत्त्वा सर्व उपचारार्थमक्षतान् समर्प्य अतः श्री सत्यनारायण स्वामिनः कलशपूजां च करिष्ये तत्र पीठेषु ఇలా ఎడమ చేతిలో పెట్టుకొని రెండు అక్షంతులతో కలశం మీదకి వేయండి ఆధారశక్తజే నమః కూర్మకాలాజ్ఞజే నమః అనంతాయ నమః ధరణ్యే నమః ధర్మాయ నమః జ్ఞానాయ నమః వైరాగ్యాయ నమః ఋగ్వేదాయ నమః యజుర్వేదాయ నమః సామవేదాయ నమః అథర్వవేదాయ నమః भौतिका अहंकाराय नमः तेजसा अहंकाराय नमः वैकारिका अहंकाराय नमः सत्वगुणाय नमः रजोगुणाय नमः तमोगुणाय नमः तूलिकारूपेभ्यो पृथिव्यप्तेजो वायुराकाशात्मभ्यो नमः आस्थरणरूपाय जीवात्मने नमः राम मह्निमण्डलाय नमः साम सोममण्डलाय नमः राम सूर्यमण्डलाय नमः सदुपरिद्वादश दलयुताय कर्णिका केशरयुताय अव्यक्तपद्माय नमः इति पद्मासनं
భద్రాసనం పరికల్పయిత్వా అన్ని అక్షంతలు వేసి Careful, buddy. It's going to fall on your head. పద్మాసన భద్రాసనస్యోర్ధ్వే ఓం ఓం పరమధామావస్థిత మదనుగ్రహకామ్యయ ఉజ్జతావతార విహాత్మతమంత్రసిద్ధిత మంత్రశరీరో నమో నమః దేహి భగవాన్ భగవతి శ్రీరమాదేవి సహిత వీరవేంకట సత్యనారాయణ స్వామినే నమః అస్మాత్ కలశేత్ ఆగచ్చాగచ్చేత్ ఆవాహయామి ప్రణామ స్వాగత ప్రతిమ సన్నిధి సన్నిరోధ సాముఖ్య ముద్రాన్ ప్రదర్శయిత్వా హృదయాయ నమః శిరసే స్వాహ శిఖాయై వౌషడే కవచాయ హుం నేత్రాభ్యాం వౌషడే హస్త్రాయ ఫట్ ఆవాహనాతి శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామినే నమః శ్రీ రమాదేవ్యై నమః ధ్యాయామి సత్యనారాయణ స్వామిని మహాలక్ష్మి అమ్మవారిని ధ్యానం చేసుకోండి. ఓం సశంఖ చక్రం సకిరీటకుండలం సపీతవస్త్రం సరసీరుహేక్షణం సహారవక్షస్థలశోభికౌస్తుభం నమామి విష్ణుం శిరసా చతుర్భుజం మాతర్నమామి కమలే కమలాయతాక్షి శ్రీ విష్ణుహృత్కమలవాసిని విశ్వమాతః క్షీరోధజే కమలకోమలగర్భగౌరీ లక్ష్మీం ప్రసీత సతతం నమతాం శరణ్యే. కలశం దగ్గర వేసి లక్ష్మీ సత్యనారాయణ స్వామినే నమః ధ్యాయామి. పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి హస్తయోః అర్ఘ్యం సమర్పయామి ముఖే శుద్ధాచమనం సమర్పయామి. ఓం స్నపయామి ఆపోషిష్టామయో భువస్థానభూర్జే దధాతనా మహేరణాయ చక్షసే శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామినే నమః. విశేష పంచామృత స్నపనం కరిష్యే. పూజ ఓం సహస్రశీర్షా పురుషః సహస్రాక్ష భూమిం విశ్వతో అత్యతిష్టద్భశాంకులం పురుషదేవేధగుం సర్వం. ఇది కూడా ఒక్కొక్కరు మూడు మూడు స్పూన్లు. పురుషదేవేధగుం సర్వం యద్భూతం యశ్చ భవ్యం ఉదామృతత్వశేషానః యతన్నేనాతిరోహతి ఏతావానస్య మహిమా అథోజ్యాయాగుశ్చ పూరుషః పాదోస్య విశ్వాభూతాని త్రిపాదస్యామృతం దివి త్రిపాదోర్ధ్వ ఉదై పురుషః పాదోస్యేహ భవాత్ పునః తథో విశ్వం వ్యక్రామత్ శాసనానసనే అభి. Everyone please come and offer 3 times to make to the Lord.
सासनानसने अभि तस्मात् विराड जायत विराजो अतिपूरुषः स जातो अत्यरिष्ठता पश्चाद्भूमिमतो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्या श्रीधाज्यम् ग्रीष्मजिह्मः शरद्धविः सप्ताश्यासन् परिधयः त्रिसप्तसमिधः कृताः देवायत्यघ्यन्तन् भानाः अपद्नन् पुरुषं पशुम् तं यज्ञं परिहिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त चक्रे वायुर्यान आरण्यान् ग्राम्यात्तये तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि जघ्निरे छन्दागुंसि जघ्निरे तस्मात् तस्मात् स्वा अजायन्त एकेचो भयागतः गावो हजग्निरे तस्मात् जाता अजावयः यत्पुरुषं व्यधदुः कदिता व्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु चक्षो सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्यासीदन्तरिक्षम्
पद्भ्याम् भूमिर्दिशस्रो तथा लोभागुम् अगल्पयन् वेदाहमेतम् पुरुषं महान्तम्। ॐ पर्याप्य अनन्तरायाय सर्वस्तोमोदिरार्थमुत्तममहद्भवति सर्वस्याप्ति सर्वस्य सिद्धि सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। जय बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। एक ही नारायण नारायण भज मन नारायण 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 श्री हरि माधव नारायण भज मन नारायण श्री हरि माधव नारायण भज मन नारायण मुरली श्याम मोहन श्याम मुरली मोहन श्याम मुरली श्याम मोहन श्याम मुरली मोहन श्याम मेरे राम हे घनश्याम साईं सद्गुरु राम मेरे राम हे घनश्याम साईं सद्गुरु राम नारायण नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण श्री हरि माधव नारायण भज मन नारायण श्री हरि माधव नारायण भज मन नारायण मुरली श्याम मोहन श्याम मुरली मोहन श्याम मुरली श्याम मोहन श्याम मुरली मोहन श्याम मेरे राम हे घनश्याम साईं सद्गुरु राम मेरे राम हे घनश्याम साईं सद्गुरु राम नारायण नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण श्री हरि माधव नारायण भज मन नारायण श्री हरि माधव नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण। श्यामला அந்த வெள்ளி ஸ்பூன் மட்டும் கொடுக்குறீங்களா? ओम श्री सत्यनारायण स्वामी नमः। स्मृतजामि स्नानानन्तरं सिद्धार्थं मधुरमर्पयामि। वासुवासा परिदीधादान्
आयने ते पराजने दूर्वारोहन्तु पुष्पिणीः रथाश्च पुण्डरीकानि समुद्रश्च ग्रहाय मे श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः पुष्पैः संपूजयामि మీరు రెండు పెటల్స్ తీసి కలశం మీద కట్టింగ్ చేస్తాను ఫర్ రైట్ Right hand. Yes. ఆపరేట్ Put it. ఓం Come. శ్రీమతే నమః ఓం కేశవాయ నమః పాదౌ పూజయామి ఓం నారాయణాయ నమః భుల్పౌ పూజయామి ఓం ఇందిరాపతయే నమః జంఘే పూజయామి ఓం విష్ణవే నమః స్రవం పూజయామి ఓం మధుసూదనాయ నమః ఊరుః పూజయామి ఓం త్రివిక్రమాయ నమః వక్త్రం పూజయామి ఓం వామనాయ నమః హస్తాన్ పూజయామి ఓం శ్రీధరాయ నమః వక్షస్థలం పూజయామి ఓం మధుసూదనాయ నమః బాహూన్ పూజయామి ఓం త్రివిక్రమాయ నమః విక్రమం పూజయామి ఓం శ్రీధరాయ నమః వక్షస్థలం పూజయామి ఓం పద్మనాభాయ నమః నాభిం పూజయామి ఓం దామోదరాయ నమః ఉదరం పూజయామి శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామినే నమః సర్వాణ్యంగాని పూజయామి ఓం శ్రీమతే నమః ఓం కేశవాయ నమః ఓం నారాయణాయ నమః ఓం మాధవాయ నమః ఓం వాసుదేవాయ నమః ఓం సంకర్షణాయ నమః ఓం ప్రద్యుమ్నాయ నమః ఓం అనిరుద్ధాయ నమః ఓం పురుషోత్తమాయ నమః ఓం అధోక్షజాయ నమః ఓం నారసింహాయ నమః ఓం బలరామాయ నమః ఓం శ్రీరామాయ నమః ఓం శ్రీకృష్ణాయ నమః ఓం శేషాద్రినిలయాయ నమః ఓం వృషదృగ్గోచరాయ నమః ఓం శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామినే నమః ఓం శ్రియై నమః ఓం భాస్కర్యై నమః ఓం బిల్వనిలయాయై నమః ఓం వరారోహ్యై నమః ఓం యశస్విన్యై నమః ఓం వసుంధరాజై నమః ఓం ఉదారాంగాజై నమః ఓం హరిణ్యై నమః ఓం హేమమాలిన్యై నమః ఓం ధనధాన్యకర్యై నమః ఓం విష్ణువక్షస్థలస్థితాయై నమః ఓం విష్ణుపత్న్యై నమః ఓం శ్రీరమాదేవ్యై నమః రమాదేవి సహిత వీరవేంకట సత్య నారాయణ స్వామి పరబ్రహ్మణే నమో నమః ఓం శ్రీ రమాదేవి సహిత శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామినే నమః ఇదం పుష్పాణి పూజయామి ఓం సాక్షాత్ ప్రత్యక్ష దీపం దర్శయామి ధూపదీపానాంతరం శుద్ధాచమనం సమర్పయామి శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామినే నమః సంభవిత ఫలోదకం నివేదయామి ఓం ప్రోక్ష్య పరిషిచ్య శోషణ దాహన ప్లావనాని కృత్వా సురభిముద్రాన్ అమృతీకృత్య ఓం హం 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 ఇదమిదం గృహాణ స్వాహా దేవశ్చత్వా కవితపృథవేషి శ్రీనోద్బాహుభ్యాం ఊష్ణో హస్తాభ్యాం ప్రతిగృహ్ణామి ఓం హిరణ్యపాత్రం మతో పూర్ణం దధాతి ఏకథా బ్రహ్మణముపహరతి ఏకథైవ యజమాన ఆయత్తేజో దధాతి जय बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। ओम
अथ कथा श्रवण प्रारंभः. அப்படியே பாஸ் பண்ணாலும் This is the we need to read. Look, take sunrise. Okay. Chawal mere puja karne. Everyone. करो तो फिर everyone tries. Hold it till the end of the story. Okay. You can't read story. बस ऐसे कर लो. If you don't want to tell me what, go back home. स्कांध पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण स्वामी कथायां प्रथमोऽध्यायः प्रारंभः. Chapter 1. Once upon a time, while traveling the three worlds, Yogiraj Narada Muni reached Murthyalok. He saw the human beings suffering immensely. He visited the abode of Lord Vishnu, who alone can relieve the mankind from the sufferings. There he met the Almighty Lord Vishnu with 4 arms, having Shankha-Chakra Gada Padma, wearing Tulisimala on his neck. He started to pray and requested, O Lord, you are the supreme power. Nothing can touch you, not even wind or mind can get you. Your power is limitless. You know everything. You help your devotees to overcome their sufferings and sorrows. Hearing all the pleadings of Sadhu Narada Muni, the Almighty Supreme Lord Vishnu, knowing everything, and asked Narada Muni, O Narad, why have you come to me? And what do you want from me? Tell me. I want to hear the same from you. Yogiraj Narada Muni replied, O Lord, I just went to Mrityulok where I saw all kinds of human beings suffering in sorrow due to their previous karma. O Lord, the Almighty, is there no way that their sufferings becomes less, or is it possible that they get complete relief from their sufferings? If so, please let us know. The Lord at once replied, O Narad, you have asked a very good question for the benefit of all humankind. To free mankind from all sufferings and to ultimately reach heaven, there is one vrat, and today I will tell you all about it. Anyone who does Sathyanarayana Swami vrat in the right way will get all the pleasures on earth and will reach his goal. Yogiraj Narada Muni then asked, O Lord, has anyone kept this fast before? This vrat is done on which day and how exactly is it done? Please do let us know all the details. Whosoever does Bhagavan Satyanarayanji's katha with Brahmin and with his family, with full rights, will be relieved of his sufferings and sorrows, will be bestowed with increased wealth and wisdom, will be blessed with children and get overall victory and increased devotion. For this prayer, one requires ripe bananas, ghee, milk, chori. After the prayers, all present must have the prasad and take their meals together. Then sing and praise, chant mantras of Lord Satyanarayan. By doing this, their wishes will be fulfilled. This vrata in Kali Yuga gives the reward very quickly. Satyanarayana Swami Kathayam Prathamodhyayaha Samaptaha. Sriman-Narayana Narayana Narayana Bhajaman Narayana 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 Satyanarayana Narayana 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 Narayana. Om Priyasthantaya Kalyananidhare Hare Sri Venkateswara जय बोलो सत्यनारायण भगवान की जय. स्कांध पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण स्वामी कथायां द्वितीयोऽध्यायः प्रारम्भः. So there is 4 more story. Each family can read one story. What? If anybody. You want to read? Yeah. The Lord said, O Narad, now I will tell you about the first person who did this fast. In a place named Sundar Kashipur, there used to live a very innocent Brahmin. In hunger and thirst, he used to roam for his daily bread. When the loving Lord saw the Brahmin in sorrow and begging daily, he took disguise of an old Brahmin and asked him, "Oh dear, why are you so sad? Please tell me all about your difficulties. Is there any way I could help you out?" The Brahmin told the Lord, "I'm a poor Brahmin and I roam daily for bread. Do you know if there is any way to come out of all this sorrow?" The old Brahmin, that is the Lord, said, "Lord Satyanarayana ji grants all the wishes for all the people.
dear Brahmin. That is why if you pray to him and keep his fast, you will overcome all your sorrow and get moksha. After telling him all the details of the prayer and the fast, the old Brahmin, that is the Lord, disappeared. The Brahmin could not sleep that night. He kept thinking of the fast and the prayer which the Lord had asked him to do. In the morning, he woke up with the thought that anyhow he must do the prayer and went out for his bhiksha. On that day, the Brahmin got a lot of money from which he bought all the necessary things for the prayer, called his family, and did Lord Sathyanarayana's prayer. By doing so, the Brahmin overcame all his sorrows and became rich. From that time onwards, he used to do the prayers every month without fail. In this way, whoever does Lord Sathyanarayana's prayer will get moksha. Anyone on earth who does this prayer will be relieved from all the sorrows. When Narad Muni noticed that the people on earth were eager to know about the other people who kept this fast, he narrated another story. The same Brahmin, now a rich person, used to do the prayer every month without fail with his family. Once he was doing his prayer, a woodcutter passed from there. After keeping the bundle of wood outside the Brahmin's house, he went in for some water. The thirsty woodcutter saw the Brahmin doing his prayers. He bowed down to the Brahmin and asked him, "O Brahmin, what are you doing? Please tell me all about it." The Brahmin replied, "To grant all the wishes of human beings, this fast and prayer is useful. I have acquired all the wealth and fame by doing this prayer of Lord Sathyanarayana. After hearing about the prayer and drinking the water, the woodcutter felt happy, he ate the prasad and left for his house. Thinking of Lord Sathyanarayana in his mind, he said, "Whatever today I get from selling the wood, I will also do this prayer." So thinking, he kept the bundle of wood on his head and left homewards. On the way home, he went roaming in Sundarnagar for selling the wood. On that day, he got 4 times more money than usual for the wood. Feeling happy, he went and bought all the things necessary for the prayers, like ripe banana, sugar, ghee, wheat flour, etc., and proceeded homewards. On reaching his house and after cleaning it, he called his family and did the prayer with due respect. The reward of the fast was that he became rich and had all the pleasures of life on this earth, and in the end of his life he went to heaven. This chapter of Lord Satyanarayana Swami is over. All say Jai Than Shri Satyanarayan ji ki jai. Dvitiyodhyayah samaptah. Sriman Narayan Narayan Narayan. Bhajman Narayan Narayan Narayan. Lakshmi Narayan Narayan Narayan. Satyanarayan Narayan Narayan. Om Lakshmi Sarvamalu Prabhu Chakshushe Sarvalokanam Venkateswara Mangalam. Jai Bolo Satyanarayana Bhagavan ki jai. Om Skandhapurani Reva Khande Satyanarayana Swami Kathayam Tristiyodhyayah Prarambhah. Chapter 3. Sadhuraj Narad said, Sadhuraj Narad said, "Oh dear people, now let me tell you another story. Read louder. There was a king named Ulkamuk. He was very wise. He would go daily to the temple and give donations to the Brahmins. His wife was a pious and beautiful lady. At the banks of Madhusala River, one day, when they were doing Lord Sri Satyanarayana prayer, a wealthy businessman was passing from there and enjoyed his boat. I went up to the king and asked him, "Oh king, what are you doing with so much bhakti? I wish I know. Please tell me all about it." Can you read louder? Or I can read.
The king replied, "Oh, merchant, I am friend to the great, almighty, the boon giver Lord Sathyanarayana for a son." The merchant, on hearing this, requested the king tell him about the fast and prayer as he was told us to. The king told him the full details of the prayer and fast. After reading the details, he decided in his mind to keep this fast. The merchant then left homeward. On returning home, he told his wife Leelavati all about the fast and prayer. Said, "We will do this fast when we get a child." One day, with the grace of Lord Sathyanarayana, his wife became pregnant. In 10 months' time, she gave birth to a beautiful daughter. That named her Kalavati. They passed by one day. Luvalati slowly and sweetly reminded her husband about the prayer and fast and requested him to fulfill his promise. The merchant told his wife that during the time of Kavalati's wedding, it would be easy to observe the same time. At the moment, he was busy in his business. So he sent the wife to his business trip to various villages. Kalavati grew up to be a beautiful girl. When the merchant saw that his daughter was marketable age, he called the matchmaker and requested him to search an equal match for his daughter. In the merchant's request, the matchmaker Kanchan Nagar. From there, he brought the proposal of a young, handsome boy. The merchant worked for the proposal for the boy and all the good qualities too. He spoke the boy's friends and fixed his daughter's marriage. The marriage was done with the religious ceremonies and rituals. Unfortunately, the merchant forgot all about his promise to do Lord Sathyanarayana prayer as fast. The Lord got angry at the false promise made by the merchant. The merchant, after a few days, left for his business trip with his son-in-law. They anchored their boat in a beautiful village named Rajendra. In those days, King Chandraketu was the ruler to the village. The Lord was angry at the merchant for the false promise made by him, so he wanted to teach him a lesson. One day, the thieves robbed the wealth of the king as they once stayed where the merchant was staying. Seeing the guards follow them, they left all the weight of the where the merchant was staying and hid themselves. When the guards reached the merchant's place, they saw the king's wealth, thinking to be robbers. They handcuffed the merchant and his son-in-law, took him to the king, and told him that they were responsible for the theft. The king, without questioning or listening to them, ordered to put them outside. Due to Lord Sathyanarayana's Maya, nobody heard them. Even their wealth was confiscated by the king. At the merchant's house, the king robbed all the wealth, and his wife and daughter have to be well for their daily bread. One day, begging for food, Kawati reached a Brahmin's house, where at the time Lord Sathyanarayana's puja was going on.
After listening the prayer and taken to the prasad, she left for home. By the time it had become dark, Leelavati was worried. Leelavati was worried. She asked her daughter Kavalti, "Why are you so late to reach Kavalti?" Told her mother. Told her mother, told in Brahmin's house, heard a prayer, invited in the prayer and fast. All your wishes get fulfilled. And hearing this, Leelavati starting doing all the preparations for the prayer of Lord Sathyanarayana. The fast prayer, She did. did the fast and prayer and asked the Lord for forgiveness and pray her husband and the son-in-law should return home safely. Lord Sathyanarayana. Lord Sathyanarayana was. You did amazing job. Great. Lord Sathyanarayana was pleased with the prayer and the fast. One day, he told King Chandraketu in his dream, "O king, you must release the merchant and his son-in-law from the dark cell. Tomorrow morning, give them their wealth and set them free. If you do not do so, your kingdom will be destroyed." In the morning, the king called the court people and told them about the dream. The court people, after hearing about the dream, came to the conclusion to free the merchant and his son-in-law. They asked the guards to bring the prisoners from the dark cell. King Chandraketu gave them good clothes, all their wealth, and plus some more and set them free. The king told them that due to their wrongdoing, they had to undergo this suffering. But now there was nothing to fear and they could go back home. They bowed down to the king and left homewards. This chapter of Lord Sathyanarayana is over. All chant say, Shri Sathyanarayana ji ki jai. तृतीयोऽध्यायः समाप्तः श्रीमन्नारायण नेक्स्ट वन हरिन् सत्यनारायण ओम नित्याय नरवत्याय सत्यानन्दपितात्मने सर्वान्तरात्मने श्रीमते वेङ्कटेशाय मङ्गलम्। जय बोलो सत्यनारायण भगवान की स्कान्ध पुराणे रेवाखाण्डे सत्यनारायण स्वामी कथायां चतुर्थोऽध्यायः प्रारम्भः। Suji said, the merchant prayed first and then gave some wealth to the Brahmin before starting his journey homewards. When they went a little further, Lord Sathyanarayana wanted to test them. He took the disguise of an old man and went up to the merchant and asked him, "What is in your boat? Give me little from there." In his ego and pride, the merchant replied, "O old man, we have nothing in our boat except hay and leaves." On hearing such harsh words of the merchant, the Lord said, Your words will be true." So saying, he went from there and sat on the bank of the river. When the Lord went away, the boat started to rise higher in the water. The merchant was surprised at this. When he went to check in the boat, he saw that his boat was filled with leaves and hay only. Seeing this, he fainted. When he came to his senses, he was very much worried. He said, "How could this happen?" At this, his son-in-law told him, "Do not cry over this. All has happened because you spoke harshly to the old man and lied to him. Still, nothing is lost. You could go back to him and ask for forgiveness, and he will set everything right." The merchant, after hearing the words of his son-in-law, went in search of the old man. He bowed down before him and with respect said, "O Lord, please forgive me for the false, harsh words that I have spoken to you." So saying, he bowed down with the tears of sorrow in his eyes. When the Lord saw the merchant in his status of sorrowness and crying for forgiveness, he said, "Do not cry. Listen to me.
O foolish person, due to your false promise, you have seen all this sorrow and suffering. On hearing the Lord say this, the merchant said, "Oh no, oh Lord, nobody can recognize your might. Not even the gods or Brahmins know your ways and forms. I promise that I will pray to you." So saying, he asked for forgiveness. He said, "Please forgive me and let my boat be filled with the wealth once again, like before." On hearing the merchant's words filled with bhakti, the Lord was happy and he fulfilled his wish. When the merchant mounted his boat and saw it full with wealth again, he thanked the Lord and said, "With Lord Sathyanarayan's grace, my wish is fulfilled. When I reach home, I will do his prayer and fast." So saying, he left homewards. When the merchant saw that his hometown Ratanpur is nearing, he sent a messenger in advance to his house to inform his wife and daughter of his homecoming. The messenger, on reaching the merchant's house, bowed down to the merchant's wife and gave them the most awaited news that the merchant and his son-in-law have reached Ratnapur. Lilavati had just finished doing her Sathyanarayana's puja. She told her daughter to finish doing the prayer and then come and receive her husband and her father. Kalavati finished doing her quickly and without taking the prasad left to meet her husband. The Lord got angry at her behavior, so he drowned her husband with the boat. When Kalavati did not see her husband, she was shocked and she fainted on the floor. On seeing his daughter in this state of affairs and the sudden despair of the boat, the merchant was shocked. He prayed to Lord Sathyanarayanji, asking for forgiveness and prayer to the Lord to take them out of this difficulty. The Lord then made an announcement, "O merchant, your daughter, in a hurry to meet her husband, has left my prasad. Hence you cannot see her husband. Now when she goes back and takes the prasad with the due respect and then returns, only then she will see her husband." On hearing the voice, Kalavati ran home, ate the prasad, and came back and met her husband. When the merchant saw this, he was very happy. The merchant then did Lord Sathyanarayanji's prayers and fast when his family every month, with his family every month. Finally, he had all the pleasures of life, and after death, he went to heaven. This chapter of Lord Sathyanarayanji is over. All chant Lord Sathyanarayanji ki jai. जय चतुर्थोऽध्यायः समाप्तः श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन् नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण ॐ श्री वैकुण्ठविरक्ताय स्वामि पुष्करिणीं पदे रमयाय रममानाय वेङ्कटेशाय मङ्गलं जय बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। स्कान्दपुराणे रेवाखाण्डे सत्यनारायण स्वामी कथायां पञ्चमोऽध्यायः प्रारम्भः। Chapter 5. Surji said, "O people, listen further to understand. The king named Tungad was famous for generosity to his subjects, but he had to suffer a lot due to the disrespect he had shown to the prayer of Lord Sathyanarayanji and his prasad, when he did not accept when it was offered to him. One day, when hunting in a forest, he sat down under a tree. There he saw a few villagers doing the prayer of Sathyanarayanji. The king saw all this, but due to his false ego, neither did he join them nor go down to the idol of the Lord. When the villagers gave him the prasad, he did not accept it and went away from there. When the king reached his kingdom, he saw that everything was destroyed and all his 100 sons were lying dead on the floor. The king realized that this happened because this happened all due to his false ego. So thinking, he started walking towards the place where the villagers were doing their prayers. There with them he did the prayers of Lord Sathyanarayanji and had the prasad and charna amrit, that is milk, sugar, curd, tulsi leaves and honey mixed together.
and put it in all his sons' mouth. By doing this, all his sons became all right. He got back all his wealth and comforts of life, and finally, in the end, after he died, he went to the heaven. Anybody who keeps this fast with full faith and recites the prayers of Lord Sathyanarayana, all his wishes will be fulfilled. With the grace of the Lord, he will get eternity. The wealthless will receive wealth and will go to heaven, and finally will come out of the circle of birth and death. The names of the persons who kept this fast and rebirth are as follows. The Brahman took birth as Sudama, and his entire life he served the Lord Krishna and attained moksha. King Ulkamuk took birth as King Darshanam, and in that life he became the father of Lord Rama and attained eternity. The merchant took birth as King Murad, who cut his son in half and offered to the Lord and got moksha. King Tungadhwaj took birth as Keva, who took Lord Rama across the river, served him, and got moksha. In this way, whoever does Lord Satyanarayana's prayer will be free from all sorrows and will ultimately reach heaven and get moksha. This chapter of Lord Satyanarayana is over. All chants say Lord Satyanarayana. पञ्चमोऽध्यायः समाप्तः सर्वं वैसे श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण ॐ मङ्गलाशासनपरैर्महाचार्य पुरोगमैः सर्वैः सत्कृतायास्तु मङ्गलम्। जय बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। Everyone come and offer the half akshata to the kalash and remaining half to your head. And manandar leech. అక్కడ ఉన్న ప్రసాదాన్ని ఓపెన్ చేస్తాం. Come here. Come over here, Krishna. Just stand up. Abhi nahi, abhi aap. देखो आप नहीं हाँ देखो एक ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः विशेष पौर्णमास्यां सहितो षोडशोपचार पूजां करिष्ये ओम पादयोः वेंकटेश्वराय नमः साधुपते साधुच्छादस्ये तावास्मि पादयोपाद्यं सयोगं विशेषागमनं समर्प्य ओम समर्पयामि प्राणानान्तरं शुद्धागमनं समर्पयामि ओम वस्त्र उपरीतमङ्गलसूत्रार्थं पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि आयनेते परायणे पूर्वारोहं सम्पूजयामि परिमलधूपम् आघ्रापयामि साक्षात् प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि सम्भवितकदली फलं निवेदयामि
ओम श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः। श्री रेणुकादेवी नमः। विशेष नैवेद्यं समर्पयामि। इंట్లో పట్టుకోండి। ओम प्रोक्ष्य परिशिष्य शोषण दाहन श्रावणानि कृत्वा प्रवित्रान् अहतीकृत्य ओम हम इदमिदं प्रधान स्वाहा। प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा ध्यानाय स्वाहा ध्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा। श्री सत्यनारायण स्वामी नमः। रेणुकादेवी नमः। महानैवेद्यं समर्पयामि। ओम हिरण्यपात्रं मतो पूर्णं दधाति मधुर्योषायीति एकधा ब्रह्मणमुपहरति एकदैव यजमान आयुष्येयो दधाति। सत्यनारायण स्वामिने नमः। विशेष नैवेद्यानन्तरम् आनन्दमङ्गलनीराञ्जनं समर्पयामि। अस्य श्रीमान् गोत्रोद्भवस्य चरुकुनोळ्ळगोत्रस्य आश्लेषा नक्षत्रे सांबशिवारेड्डी नामधेयस्य चरितानाम्न्याः आश्लेषा नक्षत्रे चरितानाम्न्याः भार्गवतेज नामधेयस्य जन्म नक्षत्र पूर्वाषाढा नक्षत्रो जातस्य सह कुटुम्बानाम् अस्य श्रीमान् श्रीमतः कौशल गोत्रस्य ललिता कुमार नामधेयस्य केतन हांडा नामधेयस्य एंजला हांडा नाम्याः शिवम हांडा नामधेयस्य सनी रतन नाम्याः मोनिका रतन नामधेयस्य आर्यन रतन नाम्याः नियम रतन नाम्याः सह कुटुम्बानां सह परिवाराणाम् परवीन खंडा नामधेयस्य भावा खंडा नामधेयस्य ऋषि खंडा नामधेयस्य तानिया खंडानाम्याः राघव खंडानामस्य सह परिवाराणां सत्यनारायण स्वामी अनुग्रहम्। जयलक्ष्मी नाम्याः श्रवणा नक्षत्रो जातस्य यशवंत रेड्डी नामधेयस्य मूला नक्षत्रो जातस्य गानूर्ल गोत्रस्य सह परिवाराणां सत्यनारायण स्वामी अनुग्रहम्। अभिषेक गुप्ता नामस्य अभिश्रेय गुप्ता नामधेयस्य ज्योति नाम्न्याः विठ्ठल गोत्रस्य सह कुटुम्बानां सह परिवाराणां श्री सत्यनारायण स्वामिनः अनुग्रहम्। ओम श्रीमते नमः। ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम गोविन्दाय नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम मधुसूदनाय नमः। ओम त्रिविक्रमाय नमः। ओम वामनाय नमः। ओम श्रीधराय नमः। ओम ऋषिकेशाय नमः। ओम पद्मनाभाय नमः। ओम दामोदराय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम संकर्षणाय नमः। ओम प्रद्युम्नाय नमः। ओम अनिरुद्धाय नमः। ओम पुरुषोत्तमाय नमः। ओम अधोक्षजाय नमः। ओम नारसिंहाय नमः। ओम बलरामाय नमः। ओम श्रीरामाय नमः। ओम श्रीकृष्णाय नमः। ओम श्रीदेवी सत्यनारायण स्वामी दिव्य परब्रह्मणे नमो नमः। रमादेव्यै नमः। नानाविध परिमलपत्र पुष्पाक्षत पूजार्चनानि समर्पयामि। ओम राजाधिराजाय प्रगत्यतायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो वै
ॐ सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवम् विश्वं नारायणं देवमक्षरं परमं प्रभुम् विश्वतः परमं नित्यं विश्वं नारायणगुं हरिम् विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पतिं विश्वस्यात्मेश्वरगुं शाश्वतगुं शिवम् अच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायणपरं ब्रह्म तत्त्वं नारायणः परः ऋतगुं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः। वेदोक्तस्वर्ण मंत्रपुष्पं समर्पयामि। Everyone offer to the After offering the flowers, do 3 pradakshina namaskar. यानि कानि च मापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणं पदे पदे। पापोऽहं पापकर्माणां पापात्मा पापसम्भवः त्राहि मां कृपया देव शरणागतवत्सला। यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्षो जनार्दन।